Simplemente daros de nuevo las gracias y darle la palabra a Pedro Molina, que va a presentar al Premio Nobel de Física John Mather. Buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a este extraordinario evento que es la conferencia del doctor John Mather. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores de las cuartas jornadas astronómicas en Almería por propiciar que la institución a la que represento sea copartícipe de estas jornadas. Igualmente, quiero aprovechar la ocasión para agradecer la invitación que se ha hecho al rector de la Universidad de Almería para presentar al Premio Nobel de Física 2006, lo cual constituye una satisfacción y un honor para cualquier profesor universitario. Tengo el privilegio de presentar al doctor John Mather, que, como todos ustedes saben, fue el Premio Nobel de Física en 2006. El Premio Nobel de Física se le concedió a John Mather y a George Smoot en 2006 por registrar los ecos débiles de la radiación generada en el nacimiento del universo. Sus precisas medidas de la radiación cósmica de fondo, remanentes de las radiaciones emitidas con el nacimiento del nuevo universo, confirmaron las predicciones fundamentales de la teoría del Big Bang, avanzando, por tanto, la aceptación del modelo estándar cosmológico. Como saben, la posibilidad de que el universo comenzara en una explosión fue sugerida ya en los años 20, una idea bautizada entonces sarcásticamente como el Big Bang por Fred Hoyle, crítico de la teoría en 1949. Simultáneamente se postuló entonces que si el nacimiento del universo había sido explosivo, entonces todavía sería posible observar una posradiación débil de aquella. Penzias y Wilson, en 1964, detectaron esa radiación de fondo en sus receptores de radio, siendo imposible registrar la señal pura debido a la interferencia con la atmósfera. En 1985, 15 años después de que el doctor Mather presentara su proyecto, el satélite COBE de la NASA fue puesto en órbita bajo su dirección para estudiar la radiación de fondo de microondas. A los pocos minutos de comenzar los registros, se confirmó de manera precisa que la frecuencia de la radiación registrada coincidía con la esperada de la radiación de un cuerpo negro predicha como primera radiación en el universo. En medidas posteriores, los sensores de COBE, bajo la dirección de Smoot, encontraron anisotropías en la radiación de fondo, evidenciando la formación de galaxias y de clústeres galácticos tras la creación del universo. Esto también fue ya predicho en la teoría del Big Bang. Desde el año 95 y hasta hoy, el doctor Mather es el responsable senior del proyecto para el telescopio espacial James Webb, liderando el equipo científico y gestionando los intereses científicos del proyecto. Ha sido asesor científico de grupos de trabajo
dentro de la Academia Nacional de Ciencias de la NASA, de proyectos tan emblemáticos como el ALMA, el CARA o del Centro de Investigación Astrofísica de la Antártida. Es miembro del Comité Astrofísico de la NASA y pertenece al grupo de expertos del proyecto Kepler. Entre los premios que ha recibido destacan el del Instituto Americano de Ciencias Espaciales Aeronáuticas y Astronáuticas, el premio de la Sociedad Astronómica Americana, el premio Ranford de la Academia Americana de Ciencias, la medalla de Física del Instituto Franklin, el premio George Goddard de la Sociedad de Ingenieros de Instrumentación Fotoóptica y, por supuesto, el Nobel de Física en 2006, compartido con George Smoot. Hoy nos presenta la conferencia titulada "De la gran explosión al descubrimiento de vida alienígena", y estoy seguro que vamos a aprender muchísimas cosas acerca del origen del universo y cómo su descubrimiento unos años atrás nos ha permitido entender mejor la teoría del Big Bang. Muchas gracias. Thank you. Gracias. So, John, if you sit there, I will talk from over here. I am deeply honored to be invited to speak with the group tonight. I have a story of the entire universe to tell from the first moment to the end. Estoy encantado de estar aquí y tengo la historia de todo el universo que contar desde el principio al final. Podemos bajar un poco las luces para... Gracias. So, I would like to show you the place where my scientific career began. This was where I lived as a child in northern New Jersey in the United States. This is a farm where cows are studied, dairy cattle. And this is a research establishment with chemistry labs and all sorts of equipment in this place. Ese es el sitio donde empecé mi vida, mi carrera científica, donde nací, crecí, una granja en la parte norte de Nueva Jersey que tiene vacas experimentales y laboratorios químicos. So, now I want to tell you what NASA astronomers are up to. We would like to understand the entire history of the universe from the beginning to the end, and including especially the search for life and how we got here. We have stories as astronomers beginning at the Big Bang, going to the first galaxies. We have ideas of how the galaxies may have changed with time, how they may have made stars, how stars could have planets, and eventually how planets could have life. Nuestra finalidad como astrónomos de la NASA es explorar todos los aspectos del universo desde el principio al final, el origen, la formación de las galaxias, de las estrellas, de los planetas y cómo los planetas han dado lugar a la vida. But now I have a surprise for you. Ahora tengo una sorpresa. So John has helped me to translate two charts. Astronomers say that the Big Bang did not give us the chemical elements that we see around us, but that all of the chemical elements besides hydrogen and helium were made inside stars in nuclear reactions. The stars have exploded and driven the chemical elements back out into space so that they could be recycled, and we are now made of recycled stellar material. Pues no todos los elementos químicos se formaron en la gran explosión. Solamente el hidrógeno, el helio, un poco de litio y todo el resto de los elementos se formaron en las estrellas, supernovas que se explotaron echando los elementos al espacio y nosotros estamos formados por estos elementos reciclados. So now I would like to show you how astronomers believe that they have found out these amazing things. Ahora
Voy a revelar cómo los astrónomos han descubierto estas cosas fascinantes. So the first thing that astronomers do is astronomers look back in time by looking at things that are very far away, because light travels very fast, but not so fast that we can't see back in time. So we see distant objects as they were when light was sent to us from them. And if we are able to look at the most distant things in the universe, we can look almost all the way back to the beginning of time. Ahora, los astrónomos utilizamos nuestras observaciones para mirar hacia atrás en el tiempo, porque la velocidad de la luz es finita, entonces un objeto distante, la luz nos llega después de viajar por el espacio durante un tiempo, y cuanto más lejos, más tiempo. Entonces, al llegar ahora a observar cerca de la época del Big Bang, estamos mirando hacia el origen del tiempo mismo. So the next question astronomers will have is, well, we know how fast light goes, but how far away is everything out there? So we have two methods to determine distances. Pues sabemos la velocidad de la luz, pero no sabemos las distancias hasta los objetos. Hay dos métodos principales para medir distancias. So we have the triangulation method, which was known to the ancient Egyptians and to the Greeks who gave us geometry, and that is still the most accurate method that we have in astronomy, is the method of triangles. If we know the angles of a triangle and we know one side of the triangle, we can determine all sides of the triangle and know the distances to distant stars. El primer método que ya se conoció por los egipcios y los griegos es el de la triangulación. Si podemos medir un lado de un triángulo y dos ángulos, podemos determinar todas las distancias en el triángulo. Eso nos permite medir distancias hasta las estrellas de forma precisa. The other method that astronomers use is called standard candles in English. If we see that one candle is fainter than the other one, we know that it's farther away. In fact, there's a law called the inverse square law, and it applies for astronomy. And this is the one method that we have to reach the greatest distances in the universe. El otro método se llama el método de las candelas estándar. Si tienes un objeto con una luminosidad estándar conocida, cuanto más débil parece, más distante está, con lo cual este método se usa para medir las distancias más grandes. So the next thing astronomers want to know is how fast is everything moving? So we have a method called the Doppler Shift, which we use to do this. Almost no objects except planets move rapidly across the sky. The stars and the galaxies hardly move at all. So the one thing that we, however, can measure is whether the stars and galaxies are coming toward us or going away from us. Otra propiedad de las estrellas y galaxias es su velocidad. Eso se mide mediante el método del corrimiento Doppler. Los planetas y estrellas no se mueven a través de la línea de visión, sino hacia nosotros o hacia afuera. Y podemos usar este método para medir esta velocidad. So when we look at distant stars, we see that the colors of stars are different from what they would be if they are close up. So we have these patterns of different colors, wavelengths that we recognize in different stars that are due to the chemical elements and molecules in the stars. Pues al ver una estrella en una galaxia distante, tiene un color un poco diferente de su color cerca de nosotros. Y de esta diferencia de color podemos estimar la velocidad porque se debe a la diferencia en velocidad entre la estrella distante y la estrella cercana. So in 1929, Edwin Hubble discovered something completely shocking and amazing. These are measurements that he made around 1929 of distant galaxies. En el año 1929, Edwin Hubble descubrió algo chocante e impresionante. Descubrió que todas las galaxias se van de nosotros. Este gráfico representa sus medidas.
So distance here and speed or velocity here. And so he showed that the farther away the galaxies are, the faster they are moving. El gráfico es de distancia de la galaxia contra la velocidad de la galaxia, y el gráfico muestra que cuanto más lejos la galaxia, más rápidamente se mueve de nosotros. So this straight line tells us that it appears that all of the galaxies started together at some time in the past. La línea recta en el gráfico implica que en una época determinada en el pasado, todas las galaxias se encontraron juntas. So when Hubble made these measurements in 1929, the distance measurement was incorrect. So it was not immediately clear that this meant what we now know. But many people immediately believed that this meant that the universe started with a great explosion. Pues al principio esas medidas tenían mal las distancias. Entonces era un poco difícil darse cuenta de la implicación que todo había empezado con una explosión grande. So in 1929 we also had the worldwide economic collapse, and we can remember that the economy collapsed in the year that the discovery of the universe was expanding. En el año 29 también hubo el crack, el colapso de la economía. Entonces, en el mismo año había un colapso de la economía, una expansión del universo. So now we would like to show you some of the people who understood and predicted these things. So these are people who use the power of thought, theorists. I think everyone knows Albert Einstein. But in 1905, he told us that space and time are mixed together, and people were very upset. Pues ahora vamos a ver una pequeña galería de los teóricos que han contribuido por su pensamiento a nuestro entendimiento de toda la fenomenología universal. Todo el mundo sabe lo de Einstein, que en el año 1905 sugirió que el tiempo y el espacio están mezclados, que causó malestar. So in 1916, he told us things are even stranger, that the space and time are curved by the effects of gravity. En el año 1916 nos enseñó cosa más rara aún, que el tiempo y el espacio están curvados por los efectos de la gravedad. So in 1922, this young man in the Soviet Union was calculating the meaning of Einstein's equations, and he said that it was possible that the universe might have been very dense at one time. En el año 1922, Friedman, en la Unión Soviética, joven teórico, hizo un cálculo basado en la teoría de Einstein y sacó la idea de que quizás en el pasado el universo estaba mucho más denso que ahora. So he died 3 years later, but in 1927, this man, Georges Lemaitre, who was a priest in Belgium, was also a mathematician, and he came to similar conclusions. Pues Friedman murió 3 años después, pero en el año 27, Georges Lemaitre, un cura belga, también matemático, hizo unas predicciones casi iguales. So he said that the universe started with a primeval atom, and he told this to Albert Einstein, and Albert Einstein said that was completely wrong. Lemaitre dijo que el universo empezó en lo que llamó un átomo primordial. Eso le dijo a Einstein, y Einstein dijo, eso es ridículo. But of course, in 1929, only 2 years later, Einstein had to apologize, and everyone understood suddenly that the universe really did begin with a Big Bang, and that Georges Lemaitre and Alexander Friedman were right. Pero en el año 1929, cuando se descubrió el universo en expansión, todo el mundo se dio cuenta que esta idea de Friedman y Lemaitre tenían razón, y Einstein mismo se tuvo que disculpar. So in 1948, this young man
had left the Soviet Union and had arrived in Washington, D.C. To study the Big Bang. And he had two young men working with him, Robert Herman and Ralph Alpher, a postdoctoral student and a graduate student. En el año 48, George Gamow, que había salido de la Unión Soviética trabajando en Washington sobre propiedades de la gran explosión, con sus dos estudiantes y postdoc, Herman y Alpher. So this is the way they looked much later when they came to the launch of the Kobe satellite. Esta foto ya no son jóvenes, son mayores, están ahí fotografiados en el lanzamiento del satélite Kobe. So I'd like to also mention two other famous theorists, Rashid Sunyaev, also a former Soviet Union resident and now international scientist, and James Peebles, both of whom have told us many great surprises in the theory of the Big Bang. Hay dos científicos más, Rashid Sunyaev, también de origen soviético, pero que ya es un científico internacional, y Jim Peebles, un norteamericano. Ambos de ellos nos han contado muchas cosas sorprendentes sobre la gran explosión y sobre la forma del universo. Now I have another surprise for you. There is no middle and no edge of the universe that we can find. Otra sorpresa, que el universo no tiene punto central ni borde. So astronomers have been looking for many decades for some sign, some evidence that there is some place in the sky that is a center of rotation, an axis of rotation, an equator, some sign that we are not in the middle. But everything tells us that there is no center and no edge. Durante muchas décadas los astrónomos han buscado indicios de un eje preferente, un centro preferente, un eje de rotación, algo que nos indique que no estamos en el centro, y nada, no han encontrado ninguna evidencia de un punto central, un punto de simetría. So these astronomers, this astronomer on the left would say, well, I can divide the distance by the speed, and I believe my universe started 1 hour ago. If you imagine what the astronomer in the middle will say, the astronomer in the middle will do the same calculation and say that his universe began 1 hour ago, and none of them can say that they are in the middle. Pues en el dibujo, el astrónomo a la izquierda puede decir que su universo empezó hace 1 hora, y en el centro también puede decir que su universo empezó hace 1 hora. Todos los astrónomos en este universo pueden decir lo mismo, pero ninguno está en el centro. So I'm very sorry. I'm very sorry, there is no center and no edge. John Mather se disculpa, pero ni hay centro ni hay borde. Also, I cannot draw you a picture. Ni es capaz de dibujar todo eso. If we were looking at the explosion from a higher dimension, perhaps we could draw a picture, but we have only our own 3 space dimensions and 1 time dimension. Si fuéramos criaturas capaces de ver la gran explosión de otra dimensión, quizás podríamos haber dibujado algo, pero dado que solamente tenemos las 3 dimensiones espaciales, 1 de tiempo, no podemos. So astronomers say that the entire universe might have been as large as a ball, this big, 13.7 billion years ago. If you imagine the universe compressing instead of going out, then it's possible, according to the laws of physics, that this could have happened. The universe could have all come from a small ball. Los astrónomos pensamos que el universo originó en una pelota literalmente del tamaño que acabo de enseñaros hace 13,7 mil millones de años. Y si uno piensa en poner el universo en marcha atrás, al revés, las leyes de física sí permiten esta posibilidad. So how was it possible? Well, most of space is empty, and atoms are empty. And if you squeeze very hard, even atomic nuclei can be torn apart, and even protons, the most elementary particles that we have in daily life, can be torn apart and separated into quarks.
So even the elementary particles that we know about can be thought of as almost empty. Pues el universo está casi todo vacío, espacios macroscópicos entre estrellas, espacios microscópicos entre electrones y núcleos en los átomos, incluso las partículas elementales, tales como el protón y el neutrón, se componen de partículas que se llaman quarks y se pueden concebir como bastante vacíos. So it's very strange, but it is possible. Es extraño, pero es posible. So the next question is, if the universe is expanding, why are we here? Entonces, si el universo está en expansión, ¿por qué estamos aquí? So we believe and imagine that there might be some places in the primordial material where there's just a little more density, a little more matter, and the matter is dense enough to stop the expansion because matter can pull on itself with gravity. Hay que suponer que en el universo original hay sitios donde hay un poquito más densidad y debido a la ley de gravedad, a la propiedad de gravedad, una parte un poco más densa es capaz de atraer su materia circundante así, casi un desafío a la expansión general. So then after that happens, then stars like the sun can exist and produce sunlight so that we can live here on Earth. Y así se forman las estrellas que emiten su luz, que iluminan la Tierra, nos da la posibilidad de vivir. So astronomers for 50 years at least believed that because of the gravity, the universe would be slowing down. It would be going slower and slower every year. But of course we've had a surprise about that recently. Pues durante 50 años personas creían que a causa de la propia gravedad el universo se iba frenando, la expansión ralentizándose siempre, pero últimamente hemos tenido otra sorpresa. Yes, so now I would like to give you the entire history of the universe on one chart. Ahora va a presentar la historia del universo completamente en una diapositiva. So astronomers have made a picture of the Big Bang with the COBE satellite and with other satellites. We imagine that we know how galaxies might have been made, probably from small things coming together to make large things. This is the Andromeda Nebula in the lower left corner, our nearest neighbor large galaxy. Pues tenemos una imagen de la gran explosión debido al satélite COBE, un satélite más nuevo WMAP. También tenemos unas ideas de cómo se formaron las galaxias. Abajo hay una galaxia, la galaxia Andrómeda típica, y tenemos ideas de cómo se formó todo eso. So here is the history. We imagine there was this immense explosion that the universe very rapidly expanded in the first sub-microseconds, that it set up the entire conditions for the rest of the history of the universe in those very first sub-microseconds. Había la explosión y durante los primeros microsegundos todas las condiciones del futuro se establecieron. So including antimatter, dark matter, dark energy, and it all happened 13.7 thousand million years ago. Pues eso incluía antimateria, materia, energía oscura, materia oscura, y todo ocurrió hace 13,7 mil millones de años. And so, but then the antimatter was annihilated, and almost all of the matter was annihilated, and so only a tiny fraction of the material is left, but here we are. La materia y la antimateria se aniquilaron mutuamente, pero había un superávit muy pequeño de materia, y esos somos nosotros. So when the universe was 3 minutes old, the nuclei of helium were formed by the combination of protons and neutrons. A la edad de 3 minutos del universo, el helio se formó por combinarse los neutrones y protones. Then the universe cooled for 389,000 years approximately, and at that time the electrons from the Big Bang
found the atomic nuclei and became a neutral gas, and the neutral gas became transparent. Después de aproximadamente 380.000 años, los electrones se combinaron con los protones y formaron hidrógeno neutro, y en ese momento el universo se hizo transparente. So then after that, we were able to see the radiation from the Big Bang because the universe was transparent. Y esta transparencia nos permite ver la radiación de la gran explosión. So then stars formed, the first population of stars. We call them population 3, but they probably lasted a very short time, only a few million years. But they created the first heavy chemical elements that could support human life. Después se forman las primeras estrellas, son diferentes de las actuales, les llamamos la población 3. Duraron poco tiempo, pero después de su explosión formaron algunos elementos químicos pesados que forman la base de la vida. So then galaxies formed, stars were formed, galaxies clustered, formed together in groups until a few billion years ago. Después las galaxias se formaron y se acumularon en cúmulos de galaxias hasta hace varios miles de millones de años. And then the Sun and the Earth were formed only 4.5 thousand million years ago. Y ahora el Sol se formaron hace 4,5 mil millones de años. So very, very long time passed, but finally our own ancestors became dominant, the mammals, about 55 million years ago. Pues pasó mucho tiempo y nuestros antepasados, los mamíferos, empezaron a dominar la Tierra hace 55 millones de años. And people like ourselves, lions, tigers, mammoths, they arrived here only 1 or 2 million years ago. Nosotros y otros animales familiares llegaron hace entre 1 y 2 millones de años. But then skipping over most of human history, we jump immediately to modern astronomy. Galileo pointed his telescope at the sky 400 years ago in 1609. We will celebrate the International Year of Astronomy next year. Pues saltando la gran parte de la historia humana y llegando a Galileo, que apuntó su primer telescopio al cielo hace 400 años, en 1609, y el año que viene vamos a celebrar el año de la astronomía mundialmente. So then in 1905, Einstein gave us a theory of relativity, special relativity, and we celebrated the International Year of Physics in 2005. Einstein creó su teoría de la relatividad especial en 1905 y en su centenario celebramos el Año Internacional de la Física en 2005. So NASA was formed in 1958. Punto clave de la historia, se formó la NASA en 1958. Now, sometime in the next few decades, we hope to see signs of life on other planets. Y ahora, hacia el futuro, dentro de las décadas que vienen, tenemos intención, esperanza de observar indicios de vida en otros planetas. Now, in about 1,000 million years, it will become very, very hot here because the sun will become brighter. Esperando 1.000 millones de años, la Tierra se calentará mucho porque el Sol también se calentará. And then in 5,000 million years, this beautiful galaxy, the Andromeda Nebula, will collide with our Milky Way. En 5 millones de años, la nebulosa de Andrómeda, esta galaxia tan bonita, colisionará con nuestra galaxia, la Vía Láctea. And in 7.6 thousand million years, the sun will expand, and then it will become dark. En 7,6 mil millones de años, el Sol se inflará y después se apagará. And then the universe will continue to expand, we think, and then eventually all the lights, all the stars in the universe will become dark.
Después el universo seguirá en su expansión, pero todas las estrellas se apagarán. So this is a good time to be alive. Entonces, ese es un buen momento para existir. So now I'd like to just tell you about the satellite that I worked on, the COBE satellite. COBE is the Cosmic Background Explorer satellite. Ahora va a hablar de su satélite, el Cosmic Background Explorer. So in 1976, NASA started a study of this project. In 1979, they decided to build it at Goddard Space Flight Center. And in 1982, it was approved to construct this project. Pues en el año 76 los estudios empezaron y los investigadores principales se eligieron. La decisión de construirlo dentro del centro Goddard ocurrió en 79 y en 82 todo se aprobó. But then in 1986, the Space Shuttle Challenger exploded. It was necessary to redesign the COBE satellite to go on a different rocket, and so it took another 3.5 years to be able to launch the satellite on November 18th of 1989. Pues en el año 86 el Shuttle Transporter Challenger se explotó, tuvieron que rediseñar COBE para otro tipo de cohete que costó 3 años y medio y al final se lanzó en el año 89. So here is a picture of the satellite. There is a tank of liquid helium. 2 of the instruments are cooled down to only 1.5 degrees above absolute zero inside that tank, and there is another set of instruments around the central tank that observe the sky as well. Ese es un dibujo, una imagen del satélite. Hay un tanque de helio líquido a 1,5 grados sobre el cero absoluto de temperatura para enfriar los instrumentos, y hay otros instrumentos también fuera del tanque. So I'll just show you a little bit about what we found. This is the main result from the first experiment. The question is how bright is the universe at each different wavelength? And the theoretical prediction from the Big Bang theory is the smooth curve, and the observations are the little boxes, and you can see all of the little boxes agree exactly with the theoretical curve. So this was the very first result based on just 9 minutes of data. Ese es el resultado inicial de COBE. Se muestra la distribución de la energía, que es la radiación del fondo, en función de la longitud de onda. La curva predicha por la teoría de la gran explosión es la línea continua, y los datos son los cajitos, cada punto es un datum, y esos datos así, el espectro apareció después de 9 minutos solamente de datos con el instrumento. So the meaning of this is that the universe really did start with a hot Big Bang. Nothing else much happened after the Big Bang. The story that I told you is approximately true. And it's a wonderful and very simple story for astronomers. Eso confirma de forma totalmente firme que el universo originó en una gran explosión, y es una historia muy simple. El resto de la historia hay detalles, pero grosso modo es lo que John Mather ha contado. So the second thing I want to show you is a map of the sky. What I have here are 3 maps of the sky. Each oval is a map of the sky. And there are 3 stages of the data analysis. The first map is the way the sky looks when we measure this cosmic microwave radiation, which is the heat radiation from the Big Bang. It's the same radiation that I just showed you on the previous graph. But now here it is. This shows you how bright it is every place on the sky. And the middle of the galaxy is in the middle of the picture. Estos son 3 mapas de la radiación del fondo. La curva antes era el espectro, distribución con longitud de onda. Esa es la distribución alrededor del cielo, en 3 etapas de la reducción de los datos. El plano de nuestra galaxia está en el plano central de cada mapa. So this map here at the bottom is the one
which shows the cosmic density variations. I told you before that because we need primordial material to be just a little bit denser in some places than in others, this is then a strong prediction, and this is the first measurement. So when Stephen Hawking saw this picture, he said it was the most important discovery of the century, if not of all time. Pues el mapa debajo muestra la variación de sitio en sitio de la intensidad de la variación del fondo. La teoría dice que implica que para formarse las galaxias hacía falta variaciones en densidad y temperatura en la gran explosión. Y esta era la primera detección de tales fluctuaciones. Cuando Stephen Hawking vio este mapa, dijo que eso fue el descubrimiento más importante del siglo, sino de todos los tiempos. So the reason why it's important is if these little spots are not here on the map, then we cannot exist. Es importante porque en la ausencia de estas fluctuaciones, de las variaciones en el mapa, nosotros no podemos existir. So I will now show you the press release, what the Nobel committee said about us. So they said we discovered the black body form, which is the curve that I showed you with the little data points on it, and the anisotropy, which is this map of the hot and cold spots of the cosmic microwave background radiation. Pues ese es el documento a la prensa sobre el premio Nobel, explicando que el premio se concedió por las dos cosas. Por un lado, el espectro del fondo de la radiación y por otro lado, por el mapa de la distribución de anisotropías. So it really happened. Here I am with the king. There's the king. There I am. I'm getting my diploma. Aquí está John Mather con el rey de Suecia, la verdad, para obtener su diploma. So we have continued to work in this subject. Here is a much better map that has been made by the Wilkinson microwave anisotropy probe, and you see tremendous amount of additional detail, much finer information about the density variations of the early universe. Pues los astrónomos han seguido afinando sus experimentos. Ese es un mapa más reciente hecho por otros satélites, WMAP, que muestra muchos más detalles sobre esas fluctuaciones y con mucha más información sobre la física cerca del origen del universo. So we have had a few surprises in the history here. The caption says, "Scientists confirmed today that everything you know about the structure of the universe is wrong. I don't know how you translate that into Spanish. Ni yo, pero bueno, los científicos han confirmado hoy que todo lo que sabemos sobre la estructura del universo es incorrecto. So now we can discover that the universe is made of more kinds of things, and we have now concluded that today atoms make up a very small part of the whole universe, only 4.6%. There's another substance called dark matter, which we believe produced almost all of those little spots on the map. And then there's something called dark energy, which we say causes the universe to go faster and faster every year, to accelerate. Estas son nuestras ideas actuales sobre la composición del universo. Los átomos normales forman una parte realmente pequeña del todo, 4,6%. Después hay una sustancia que se llama la materia oscura, que es la causa de los puntos en el mapa del cielo que vimos antes, que compone 23%, y otra sustancia que se llama energía oscura, que forma 72% del universo y causa su aceleración. Paco Prada mañana va a hablar de este tema. So now I'd like to show you what I'm working on now, which is the James Webb Space Telescope. So the new James Webb Space Telescope will observe infrared light. Infrared light has wavelengths a little bit longer than what we can see with our eyes,
and a little bit shorter than microwaves and radio waves, and it will not go through the Earth's atmosphere. Ahora voy a enseñar mi trabajo actual, que es con el telescopio espacial James Webb, que se construye para usar el infrarrojo. La luz infrarroja, la radiación infrarroja, es más larga que la luz visible y más corta que las ondas radio. And infrared light is emitted by things near our body temperature. So here is a scientist, here is a cat, here is the space shuttle, and they're all emitting infrared light that we cannot see with our eyes. La luz infrarroja se emite por objetos con cierta temperatura. Las fotos son del transportador espacial, de un científico, un gato, con la radiación infrarroja que ellos emiten. Dijo antes que eso no penetra la atmósfera de la Tierra, por eso tiene que lanzar un telescopio espacial. So here is now a drawing of the telescope we are about to build. It's called the James Webb Space Telescope, and here is the telescope in space. There is a big telescope open. There is a big shield which protects it from the sun and the earth, which are down here in the picture. Esto es un dibujo del telescopio James Webb desplegado en el espacio. Tiene su espejo abierto y un escudo protector que lo protege de la radiación del Sol y de la Tierra. So this telescope is being built by Goddard Space Flight Center, where I work near Washington, D.C. This is the main scientific research center of NASA. Se está construyendo en el centro Goddard en Washington, que es el centro de investigación más importante de la NASA. And in partnership with the European and Canadian space agencies. Y en colaboración con las agencias espaciales de Europa y de Canadá. And the telescope is very large. It's 6.5 meters from here to here. So it's much larger than the rocket, and it has to be folded up and then unfolded in space. El telescopio es grande, tiene un diámetro de 6,5 metros, más grande que el cohete, donde lo tiene que plegar y que desplegarlo en el espacio. And if you want to know all details, you can look at the website. Y por detalles uno puede verlo en la página web. So now I'll show you where the telescope will be in space. We have in mind to launch it with a European rocket, the Ariane rocket, to a place about 1.5 million kilometers from Earth, around this place called L2. Este dibujo enseña dónde se va a situar en el espacio, a un sitio 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, que se llama técnicamente punto L2. So this place moves around the sun with the Earth once per year. Es un sitio que acompaña a la Tierra en su moción alrededor del Sol en un año. So now I'll show you a picture of the telescope model. This is how large it is, but this is not the real telescope. Es una maqueta del telescopio para dar una idea de su tamaño. And there are actually 10 times as many people working on the telescope, counting everybody around the world. Este grupo trabaja con el telescopio para 10 veces más personas en total distribuidas en el mundo. So now I have a movie that shows how the telescope will unfold in space. Ahora, un vídeo que enseña cómo será el despliegue en el espacio. It will actually take about a week to unfold. El tiempo que dura el despliegue en la realidad será una semana. So first we see the solar array, the telemetry antenna, and the protective shield coming out. Here is the protective shield. Yeah, the escudo we call it. Yeah. Se ve los paneles solares y el escudo protector en primer lugar. Y poco a poco el espejo grande mismo. So this shield from here to here is about as large as a tennis court.
El tamaño del escudo es del orden de una cancha de tenis. So now the telescope comes into shape. Y finalmente el propio telescopio se despliega del todo y ahí está. So we have many inventions to make for this telescope. Let's see if the movie will play. Oh, here we go. These are inventions we had to make for the telescope, all kinds of new technologies, mirrors, adjustments for the mirrors, detectors, cryogenic amplifiers, special shutters to let light in from the sky. Es unos ejemplos de los avances técnicos, novedades que han tenido que inventar para que este proyecto se lleve a cabo con éxito. Diferentes detectores, novedades en espejos y en movimientos mecánicos bajo el frío. So this is very complicated, so among other things we decided we should have a test telescope. This is a small model telescope about this big, but all of the adjustments that will be made are the same as on the large telescope. Pues es un modelo de la escala de la sexta parte para comprobar que todos los ajustes delicados se pueden llevar a cabo y se ha probado con éxito. And also we need to test the whole telescope in a test chamber. This is the same test chamber in Houston at Johnson Space Flight Center that was used for the Apollo astronauts. Entonces hacen las pruebas de todo el telescopio entero en el frío, en esta cámara grande que se usó también para las pruebas de los astronautas del proyecto Apolo. So now I will show just a few things people will do with this telescope. We would like to know how our galaxy is made, and so we have pictures of galaxies and we have computer simulations of galaxies, and sometimes they look alike. Ahora un poco de la ciencia que se llevará a cabo con el telescopio. Sobre, por ejemplo, la formación de las galaxias. Hay imágenes de las galaxias, también hay simulaciones, a veces se asemejan. So maybe that's what will happen when the Milky Way collides with the Andromeda Nebula. Quizás tenemos aquí una imagen de lo que va a ocurrir cuando la Vía Láctea se colisiona con la galaxia de Andrómeda. So here is a beautiful picture taken with the Hubble Space Telescope, and that shows many fascinating things, but it shows also that there are many things we cannot see. We think we know what the first galaxies would look like, and we know that we cannot find them in this picture. Esa es una imagen muy profunda hecha con el telescopio espacial de la época de las primeras galaxias, pero sabemos que hay ciertas galaxias aquí muy tempranas en la historia del universo que no se pueden detectar con esta imagen. Now we have a very beautiful picture called the Eagle Nebula in English, taken with the Hubble Space Telescope. This is thought to be a place where new stars have just been born. Esa es una imagen espectacular del Hubble, la nebulosa del Águila, una imagen en el visible que es una cuna de nuevas estrellas. And these clouds here that you see are dark because there are dust clouds that are opaque. The chemical elements that we're made of, when they're in outer space, they can form dust grains, which will stop us from seeing inside these clouds where stars are being born. Las nubes son oscuras porque tienen polvo interestelar, cuya composición es de los elementos pesados que se han formado anteriormente en las estrellas, y esas nubes impiden el pasaje de la luz. No podemos ver las nuevas estrellas. But with infrared light, we can see inside. We can see through the dust clouds because the infrared light will actually go right past dust grains.
So this is a picture made with a European telescope in Chile using infrared light. Entonces, pero con la luz infrarroja eso es capaz de penetrar el propio polvo y estos son los mismos objetos hechos con el telescopio grande VLT en Chile, el telescopio europeo, en el infrarrojo donde se pueden ver las estrellas formándose dentro de las columnas de polvo. So of course we think we will see much better with a telescope in space. Y con un telescopio infrarrojo en el espacio vamos a ver muchísimo mejor. So also we have seen many places where stars have been born and we still see the little clouds of dust that contain them. This is in the Andromeda Nebula, and these are good places to go look for understanding how stars are born. Y hay sitios donde sabemos que estrellas están en formación. Esta es una imagen de estrellas rodeadas por su polvo en la nebulosa de Orión. Son buenos sitios donde se puede buscar estrellas nuevas. We have hope of understanding planets around other stars. There is a star in the southern sky called Fomalhaut, which has already been observed with telescopes in space to have a ring of dust orbiting around it. This is the artist's concept, but we know this is a good place to look. I will tell you more. Hay buenas esperanzas de buscar formación de planetas. Este ejemplo es una estrella grande del sur, Fomalhaut, donde se ha descubierto últimamente un disco de polvo alrededor. Ese es un dibujo donde en estos discos se forman los planetas. And this ring of dust is not centered on the star but is pulled off to the side. And it is possible to explain this by having a large planet, a large young planet, probably very bright, right around here. So we do know where to look, and we think that we could see this planet with a new telescope. Pues el disco de polvo no está centrado en la estrella, está por un lado, y la idea es que la gravedad de un planeta grande la está atrayendo. No podemos ver el planeta porque emite el infrarrojo, con lo cual con el nuevo telescopio sería un sitio ideal para buscarlo. So sometimes we can see planets in a different way. Sometimes we can see a planet that goes in front of its star and blocks some of the light from the star. That's called a transit, and so we can learn a great deal from that. Hay otras formas de buscar planetas. Una forma es si un planeta pasa delante de una estrella, la luz de la estrella baja un poquitín. Eso se llama un tránsito. Y es una forma de buscar y aprender sobre planetas. And sometimes the planet goes behind the star, as we show in the second movie here, and then the star blocks the light of the planet, and you can again see something about the planet from this process. A veces un planeta va detrás de una estrella y la estrella entonces bloquea la luz del planeta y es otra forma de aprender algo sobre el planeta. So sometimes a little bit of starlight will pass through the atmosphere of the planet and you can measure the chemical composition of the planet. A veces la luz de la estrella pasa por la atmósfera del planeta y uno puede en principio medir la composición química de la atmósfera del planeta. So we have hopes that we will be able to find good targets to examine and find planets that are more and more like Earth. Entonces la idea es buscar cada vez planetas más y más como la Tierra. Now, of course, this is a difficult project, but we also, as you know, have many searches for life in the solar system. Almost everyone has heard that Mars is a good place to look for life, but there are others very interesting in the solar system as well. Pues también, si se trata de buscar vida, hay búsquedas en el sistema solar. Todo el mundo sabe que Marte es un sitio donde se busca la vida, pero también este satélite Europa y otros sitios con posibilidades también. So this satellite Europa orbits Jupiter, was discovered by Galileo in 1609,
There's also another satellite that orbits Jupiter that has a similar surface. It's called Ganymede. Both of them have an ocean under a surface of ice. Este satélite Europa se descubrió por Galileo en el 1609 y otro también grande, Ganímedes, que también orbita Júpiter y que ambos tienen agua y bajo una capa de hielo en su superficie. Now there are even two more places that orbit the planet Saturn. The large satellite of Saturn is called Titan, and it has also an ocean covered with ice. It's just been discovered in the last few months because it is seen that the surface of the satellite Titan has been changing since our little probe called Cassini, which is a European Space Agency probe along with NASA, has seen that the surface has been changing while we've been watching it over the last few years. Pues hay otros sitios de buscar la vida, por ejemplo, Titán, el satélite más grande de Saturno, donde últimamente el satélite, la prueba espacial Cassini, hecho por la Agencia Espacial Europea en conjunto con la NASA, durante varios años de observación ha notado cambios que dilatan la presencia de agua líquida por debajo de hielo. So there are many places within the solar system to look, but if we want to look around other stars, we need to do chemical analysis of planets around other stars, as is suggested with this picture of an interferometer telescope. Pues, pero para ampliar la posibilidad de encontrar vida hay que explorar planetas en otros sistemas solares y eso es un telescopio concepto, interferómetro, para analizar la composición química de planetas de este tipo. So if we could get a telescope like this to work, we would look for something that looks like Earth from a distance, and Earth from a distance shows three very important chemicals: carbon dioxide, oxygen or ozone, water. Para buscar un planeta similar a la Tierra, buscaremos la firma química del planeta con tres puntos claves: el CO2, el oxígeno y el agua. And this particular oxygen would not exist here on Earth without photosynthesis from plants here on Earth. So if we found something that looks like this on a planet around another star, we would say it's alive and it has photosynthesis. La presencia de oxígeno libre en la Tierra se debe a la fotosíntesis, con lo cual encontrando un espectro de este tipo de oxígeno en otro planeta distante, apostaríamos por el hecho de que contiene vida y contiene fotosíntesis. So now I just want to tell you some questions that are too difficult for me to answer, and I will show them to you now. Ahora, algunas preguntas simplemente demasiado difíciles, por lo menos para John Mather. But perhaps someone here will be working on this in the next few decades. Pero, quién sabe, quizás alguien aquí podría trabajar en estos temas durante las décadas que vienen. And thank you for coming to hear my story. Y son qué ocurrió antes de la gran explosión, qué hay en el centro de un agujero negro, cómo llegamos aquí, estamos solos, cuál es nuestro destino cósmico y qué son el espacio y el tiempo. Y después dice John, muchas gracias por escucharme. Bueno, vamos a empezar el coloquio con el turno de preguntas, como hacemos todos los días. Hoy no regalamos póster, pero yo creo que el tema es interesante. Yes, I have some little posters. No, es mentira, él tiene póster. They are small ones, but I have them. Son pequeños, pero son
son reales. Can I say about that? Y no solamente eso, sino él ha ofrecido a autografiarlos, a firmar con su autógrafo. Así que, bien, entonces hay un incentivo mayor de preguntar. I have a question. What do you make your experiment in microwave wavelength? Why do we make them at microwave wavelength? Porque se hace el experimento en ondas de microondas. The heat of the expanding universe has been stretched out in wavelengths by the expansion. So it's not very warm now, and so the radiation is most bright at a wavelength of about 3 millimeters. So that's where we look. Gracias a la expansión del universo, la radiación que empezó muy caliente se ha enfriado mucho, está frío y tiene su punto máximo a 3 milímetros de longitud de onda. Por eso tienen que buscarlo ahí. Ahí. ¿A qué distancia de la Tierra dice que se instalará el telescopio? What's the distance of the telescope The new telescope will be 1.5 million kilometers. 1,5 millones de kilómetros. Much farther than the Hubble. Mucho más lejos que el Hubble. Sí. No, es que había entendido que eran 1.500 millones de kilómetros, entonces me parecían... No. He thought it was 1.5 million, 1,000 million kilometers. No, not that far. No. Si lo dije yo, era un error. Yo creo que no lo dije. ¿Todo el universo se produjo con el Big Bang? ¿Cómo? ¿Todo el universo se produjo con el Big Bang o hay otra parte? No lo oí. Pues, ¿Todo el universo se produjo en el Big Bang o hay otra parte del universo con otro elemento, otra parte? was that did the whole universe form in the Big Bang, or are there other bits with other properties? The whole universe that we know about, that we can see, formed in the Big Bang, but there could be other parts beyond what we can see. Todo el universo que podemos observar sí se formó en la Gran Explosión. Eso no es decir que no hay sitios fuera de nuestro alcance, que no, exactamente, pero nuestro universo observable sí. Aquí arriba, bueno, en primer lugar agradecerle la presentación, que me ha parecido muy buena, y luego la pregunta sería, ¿por qué después del Big Bang se produjeron más partículas de materia que de antimateria? ¿Qué teorías hay al respecto? Okay, so the first thing he said, thank you for a very nice presentation, and then he says, why were there more matter than antimatter? What are the theories about that? Well, okay, that's a hard question, because if we hadn't thought about this, we wouldn't have noticed any difference between matter and antimatter, and we would have thought that all of that should have been annihilated. But now, because we see that we are here, we have to find the small, tiny difference between matter and antimatter. Esa es una pregunta buena y difícil. Es cierto que si no hubiéramos pensado en eso, hubiéramos predicho quizás que son exactamente iguales, pero siendo totalmente iguales se hubieran aniquilado del todo, y con lo cual nosotros no hubiéramos llegado a estar aquí, con lo cual obviamente hay que buscar la pequeña diferencia. Pero no hay... You didn't say anything about theoretical ideas about why. Well, I'm not very good at this theory. No, dice modestamente que no es teórico, entonces no va a ofrecer hipótesis sobre el tema. Quería preguntarle, el acelerador de partículas, ¿qué va a aportar a la astronomía? What do particle accelerators bring to astronomy? The particle accelerators tell us about all of the details that the theorists need to tell us about how that first primordial material could have expanded. But on the other hand, particle accelerators can only reach a certain degree of energy, and if we want to really know what happens if we had an even bigger accelerator, then the Big Bang is the accelerator that we use. Pues por un lado, los aceleradores
permiten comprobar ciertos aspectos de la teoría que explica los detalles de partes de la gran explosión, pero en la gran explosión había energías más altas, bastante más altas de nuestro alcance en el laboratorio, con lo cual en algunas cuestiones la gran explosión sirve como nuestro acelerador preferente, mejor que los aceleradores en tierra. La pregunta de arriba. Estamos aquí arriba. Estamos en un universo que se está desplegando. Aquí en la Tierra tenemos 3 dimensiones. ¿Podríamos sospechar que en ese despliegue habría otros lugares donde hubiera una cuarta, una quinta, una sexta dimensión? ¿Hay indicios de algo de ese tipo? Okay, so the universe is showing itself, and here it shows itself in 3 spatial dimensions. Might there be parts of the universe where you could perceive directly more dimensions, 4, 5, 6? Well, it's a good question, but we can't tell. We have only our limited number of dimensions that we are aware of. The theorists say maybe there are 11 dimensions and that the others are all very tiny, so that the whole circumference of the universe is very small in the other dimensions. Pues es muy difícil en la práctica percibir otras dimensiones, pero algunas teorías dicen que realmente en el universo hay 11 dimensiones en todo el universo, pero salvo las 4 que conocemos directamente, las otras 7 están tan comprimidas que todo el universo en estas dimensiones es demasiado pequeño para percibir. Yo tengo una pregunta de otra índole. Se conoce que el agua que está en la Tierra ha venido de extraterrestre, ¿no? Ha venido de afuera. ¿De dónde se ha acumulado tantísima sal para los océanos tener tantísima sal que en realidad no está, la acumulación en el resto de la Tierra no es tanta? Bueno. So she said, started off by saying she knows that the water has come from outside the earth. And she said, but where does all the salt come from in the sea? Why is there so much salt in the sea and not in the rest of the water on the earth? Oh, well, good question. Now, we do have evidence that the water on Earth came from above after the Earth was formed, because when the Earth was very young, it was so hot that the water would evaporate and go back out into space. So after the Earth cooled, then we think that water fell from above. Sí es cierto que tenemos buenas razones de pensar que el agua vino desde fuera, porque en sus primeras épocas la Tierra tenía una temperatura tan alta que el agua se hubiera evaporado, salido al espacio, con lo cual tenía que haber venido después, una vez que la Tierra había llegado a frío, suficientemente fría. But I think she also asked why is the salt in the ocean and not in the lake? And I think that is because salt does not evaporate when the sun shines on the ocean. The water evaporates, it goes and falls as rain, but there is no salt in the rain. La razón cómo se separa la sal es porque la sal no se evapora, con lo cual el sol ilumina el océano. El agua sí se evapora a las nubes, pero la sal no. Entonces las nubes dejan caer el agua pura sobre la tierra, pero la sal siempre se acumula en el mar. Eso está claro, pero ¿de dónde sale tanta sal? So that's okay, but why is there so much salt? So much salt? Well, I guess it easily dissolves, so it came from the rock. Porque la sal es muy fácil de disolverse, entonces cada vez que el agua sin sal pasa por la roca, las piedras, disuelve la sal y cada vez se acumula más y más y más. Igual que cuando el Big Bang empezó a extenderse el universo, ¿no podría al contrario volver a encogerse? Okay.
So when the Big Bang made the universe explode, couldn't it shrink back again? Possibly. It could possibly shrink back again. We don't know why the universe is accelerating, therefore we don't know whether it will stop. Es posible. No sabemos en este momento por qué el universo está acelerándose, con lo cual no sabemos si se va a parar. ¿Qué evidencias? Sí, perdón, asistimos a la explicación que nos ha dado, asistimos al nacimiento y muerte de estrellas y de planetas y se está descubriendo este tema cada día. Yo me pregunto si el universo no está sometido a la misma dinámica, nacimientos y muertes, y a la vez si pueden existir o coexistir varios universos en paralelo, hasta tal punto que siendo un universo prácticamente un espacio vacío, si no podían coexistir en ese mismo espacio dos universos o varios universos diferentes de procedencia Big Bang diferentes. That's complicated. He said that there's evidence for birth and death of stars going on all the time. Couldn't the same thing be true of the universe as a whole, that it might be born and dying all the time? But he also said, may there not be more universes occupying the same space? Okay, well that's difficult to say. We do have mathematical predictions that there could be other universes occupying different space, and that there could be universes that expand and contract very quickly, whereas our particular universe is taking many billions of years. So, but none of those are testable by experiment. We can't see them yet. Pues hay teorías que indican que hay universos posibles, otros universos seguramente posibles, algunos que pueden nacer y crecer, desaparecer rápidamente, pero que no ocupan el mismo espacio que nuestro universo, con lo cual que por lo menos ahora no sabemos cómo se pueden observar. En este momento no son observables, entonces no ocupan el mismo espacio. A ver las preguntas de arriba. Había una pregunta aquí. No, ahora. Es que vamos con cierto orden. Hay dos preguntas arriba. Aquí arriba. Mira, habéis comentado que el universo se está expandiendo, acelerando la expansión, que lo genera una energía oscura. ¿De dónde sale esa energía oscura? ¿Quién la genera y hacia dónde va? So you've talked about the accelerating universe and dark energy. Where does the dark energy come from? Who generates it? What's it doing? Oh, well, that's an easy answer because I don't know. Es una respuesta fácil que no sabemos. Él no sabe, nadie lo sabe. Maybe an easier question. Can I have an easier question? Sí, por favor, una pregunta más fácil, por favor. Sí, acerca de, no de la energía, sino de la materia oscura, ¿qué evidencias hay? What is the evidence for the dark matter, not the dark energy? For the dark matter, we have measured its gravity. We see how it affects the orbits of stars in galaxies. Galaxies do not spin the way that we thought they should. So we compute that there is much more mass in every galaxy than we can see. We can see the bending of light by the gravitational forces of material, and we calculate again that there is more matter than what we can identify. So we can see atoms, we can see most forms of matter, but when we calculate the gravity, we can't understand how there could be that much gravity with ordinary matter. So we deduce, although we can't see, that there must be something else. Las inferencias son de dos tipos, o por lo menos él ha mencionado dos tipos. Uno es por la rotación de las galaxias. Se mide la velocidad de rotación de una galaxia. Las galaxias en general es bastante más rápida de lo que debe ser si solamente hubiera la materia que se puede ver directamente. Y también se puede detectar la distorsión de la luz que vienen de cuásares muy lejanos, que pasa por las galaxias
y que se ve lo que se llama lentes gravitatorias, que son las galaxias. Y ese también se mide, y se mide directamente, hay mucha más masa ahí que se puede detectar directamente. Con lo cual se dice, eso es la materia oscura. Siguiente pregunta arriba. Sí, buenas tardes. Mi pregunta era referente a la búsqueda de vida fuera de la Tierra, lo que es extraterrestre. En el caso, nosotros los parámetros en los que nos basamos es la búsqueda de agua. Y yo digo, ¿y si hubiera otros seres, otros organismos que no necesitaran pues, como elemento básico el agua? ¿Qué ocurre? ¿Nos estamos saltando a lo mejor quizá esa posibilidad de encontrar otro organismo? Quizás necesitan whisky, ¿no? What he said was the search for life is based on the need for water. What if there were other types of creatures that were completely different and didn't need water? What can we do about that? We might not ever know they were there, because we only, with the tools that we can imagine today, that's all we have that we can think of. But people are thinking about what else might exist. So, for instance, we have chlorophyll here on Earth, which is a particular color, but maybe if the chemistry of life were completely different, maybe the planet would have a completely different color. Bueno, en este momento, con nuestras herramientas, es mucho más fácil pensar en detectar la vida basada en agua que de otra forma. Pero la gente está pensando mucho en realmente cómo detectar vida de varias formas y vida como la nuestra es otra vida. Por ejemplo, la fotosíntesis que usa el clorofilo, ese clorofilo tiene un color muy específico y eso se puede detectar, pero quizás hay otra química equivalente. Entonces, la pregunta es muy buena en el sentido que es cierto que puede haber otras formas de vida, pero en este momento tenemos que concentrarnos en lo que sabemos. Well, will you explain me, please, in current English, of course, the meaning of the word anisotropy? Thank you. Anisotropy is actually, I believe, from Greek, and it means, an means not, iso means the same, and tropy means direction. So it's not the same in every direction. La explicación de la palabra anisotropía, que viene del griego an, significa no, iso, igual, y tropos, dirección. Una cosa que no es igual en todas las direcciones. Eso es una anisotropía. Vamos a ver, si los estudios actuales dicen que el universo está en expansión constante y además acelerando, ¿por qué Andrómeda y nuestra galaxia tienden en 5,5 a su colisión? Okay. If the universe is expanding and indeed accelerating, why will Andromeda Nebula and our galaxy collide in 5.5 billion years? Well, it seems that they have enough gravity to attract each other. So that's why they're moving that way. Es que tienen gravedad suficiente para que esa gravedad supera la expansión. Eso puede ocurrir en escalas más pequeñas, de hecho. Pregunta de arriba. Aquí arriba. Ha dicho que se piensa que en el Big Bang todo empezó desde una masa como del tamaño de un balón. Si se saben las velocidades, no es natural pensar que el universo tiene un aspecto volumétrico tipo esférico elíptico, o las aceleraciones son tan diferentes en diferentes puntos del espacio que han sido observadas. Okay, so not quite sure exactly. What he said is that you said that the Big Bang, the universe was compressed to the size of a ball, but might the expansion not be itself isotropic, so the ball might be a non-spherical ball, and so on? Yes, it's an important question. The idea that we have is that the ball might not have been exactly the same in every direction, but it has expanded so much that we can't see the bent parts. So from our perspective,
we can't see far enough to notice if there was a part that has a different shape. Pues no está excluido la no isotropía de la forma del universo en general, pero la expansión ha sido tan grande que no podemos percibir ni medir ninguna distorsión de esfericidad del universo completo. Yo quería que me hicieran una distinción entre materia negra, ¿por qué se llama materia negra? Y un planeta oscuro porque ha perdido ya la vida. Sí, sí. Existe una distinción en ello. Entendido, sí. So what's the difference between dark matter and, say, a dark planet which has lost all its energy and is sort of black anyway? Okay, well, a dark planet it would just be a cold one that we can't find because we can't see it. But dark matter has no capability of emitting light, and in fact, we think that dark matter can pass right through your body and you won't feel it. Sí, son distintos. Un planeta puede no emitir luz por frío, pero materia oscura, por ejemplo, es tan fina y difícil de detectar que puede pasar por el cuerpo de uno y sin efecto, sin dejar ningún efecto, es totalmente diferente. No interactúa con la otra materia, salvo por gravedad. Mientras que la materia de un planeta es materia normal, como átomos de aquí. Pregunta de arriba. Sí, sí. Aquí. Señorita. Parece que una de las hipótesis que más se barajan a día de hoy, y que me corrijan si me equivoco, es que el universo es finito pero ilimitado. Y me gustaría saber cuáles son las evidencias que nos pueden llevar a pensar esto. Gracias. So the general idea today is that the universe is finite but boundless. What gives us the idea that it's like that? Well, actually, we imagine that the universe is infinite, which means that there is no edge, there's no last particle. You can keep on going in any direction as long as you like, at least theoretically, and that the total number of particles in the universe is probably infinite. That's a current opinion. De hecho, la opinión actual no es así, es que el universo es infinito en dos sentidos. Uno es que uno puede viajar en cualquier dirección y nunca llegas a ningún punto último. Y además el número de partículas en el universo no es finito tampoco. Con lo cual la idea de finito pero sin límite es una idea de cierto modelo de universo relativista, pero no es la idea actual. Sí, vamos a ver, estamos acostumbrados desde siempre, desde niños, nos enseñan que, por ejemplo, la Tierra gira, la Luna gira alrededor del centro común que hay entre la Tierra y la Luna, todos los planetas giran en torno al centro de gravedad que, bueno, es el Sol, las galaxias giran, pero dentro de la habitualidad esta se me escapa, a mí por lo menos, saber por qué giran los objetos celestes. Y por otro lado también quería trasladarle a John Mather esta cuestión. Resulta que pudiera plantearse que en el fondo no hay tanta diferencia en que por un lado el universo se ha originado de un punto llamado Big Bang, ¿no? Big Bang, se va extendiendo, después cabe la posibilidad de que todo se concentre de nuevo, y como cabe la posibilidad de que sea cíclico, en su conjunto pudiera contemplarse también, como digo, que sea, si no estacionario, sí estable, sí continuo, ¿no? Pudiera contemplarse que el universo del Big Bang sea cíclico. Y por último, no quiero aprovechar más este tiempo, pero lo que sí quisiera es preguntarle que si tiene la impresión de que quizás el universo sea otro ser vivo más, un macro ser vivo más. De hecho, parece que, bueno, según ha entendido la exposición que ha realizado el premio Nobel, gana la energía positiva,
la energía o la materia que conocemos, de la que estamos hechos, a la oscura. ¿Podría ser también el universo un macro ser vivo? Three questions. One is, everything is spinning. Why? Planets, stars, galaxies. That's the first question. Do you want to... Well, why don't we do them one at a time? Physical situations that things fall together, but they don't exactly. They are slightly off center, so they spin. Pues lo de girar es... Primera pregunta, lo de girar es fundamental. Por un lado, los átomos mismos giran, pero también, si bajo gravedad dos objetos se atraen entre sí, pero no están exactamente... Si tienen un poquito de movimiento también, no se chocan, sino empiezan a girar. Y ese es el origen del movimiento giratorio en general. Segunda pregunta era... La tercera sí lo recuerdo. Eso, the third one was, could the universe in some way be itself alive? You talk about... oh no, I remember the second one as well. The second one was, if the universe is oscillating, might it in some way then be in a very, very long-term steady state? Okay, if the universe is oscillating, could it be in a long-term steady state? Maybe, but people who think about it say that maybe it will change a little bit each time, so that each bounce will be a little different from the one before. Incluso en los modelos de universo oscilante, los teóricos opinan que cada oscilación no será una reproducción exacta de la anterior, con lo cual incluso en este sentido no sería un estado constante, sería un estado cambiante. And then about whether the universe could in any way be considered a living entity. Could the universe be considered a living entity? I guess when we talk about a living entity, we think of something that reproduces itself. So there are calculations that say the universe can produce more universes, but that's way beyond my ability to explain. Si el universo podría considerarse como un ente vivo, bueno, un ente vivo hasta un punto se puede definir como algo que es capaz de reproducirse. Y hay modelos que dan la propiedad del universo de poder dar lugar a otros universos. Pero esa es hipótesis y no es nada realista. Pregunta de arriba. Quisiera preguntar al señor John si la tecnología y la inteligencia artificial son una prolongación de nuestra inteligencia, ¿no?, para investigar todos estos temas. Si, ya que detrás de todo esto siempre hay personas que han tenido una historia y un crecimiento, ¿qué opinas sobre los paradigmas que puedan definir y la dirección en la que investiga la ciencia, y en concreto la física? Bueno, lo puedo traducir, pero no sé si lo entiendo. Realmente, no sé si lo entiendo. What he said was... Quizás sería mejor que lo volviera a explicar. Sí, por favor. Resumiendo, puesto que somos observadores del universo, y a pesar de tener magníficas herramientas para investigarlo, si nuestra propia mente puede estar condicionada para tomar direcciones equivocadas a la hora de eso. Vale. He said, even though we have magnificent tools with which to study the universe, but our own nature might possibly lead us to be restrictive in our questioning and even erroneous in the way we approach things. Good question. Of course, we will miss the obvious things sometimes, and many discoveries that could have been made will be delayed for decades or centuries perhaps. But I think, on the other hand, that eventually we will find everything. Dices que sí, es posible que no somos tan agudos a la hora de hacer las preguntas y podemos no hacer descubrimientos y durante tiempo, incluso siglos, pero él en un sentido piensa que dado el tiempo suficiente podemos descubrir todo. Pues no sé, yo creo que por 2 o 3 más quizás.
Según la teoría del Big Bang... No, perdón, vamos a seguir con orden porque hay 5 personas que tienen la palabra pedida y... 2 o 3 más, yo creo que... Sí, bueno, pues entonces vamos a hacer las 3 últimas, por favor, a los que ya tenían la palabra pedida. Ya a ti vas ahora. Mi pregunta va más relacionada con el satélite James Webb. Por lo que vi en la presentación, la Agencia Espacial Europea va a participar con el satélite James Webb. ¿Va a participar en ponerlo en el espacio, en ponerlo en órbita, o también dentro de los experimentos o dentro de la misión, ya que España participa también dentro de la Agencia Espacial Europea? Well, the question is about the James Webb Telescope. The European participation, is that only in the rocket launcher, or are the Europeans also participating in the experiment itself? He asked that because he knows Spain is a member of the European Space Agency. Yes, there is the rocket, which is European contribution, but also the near-infrared spectrograph and the cold part of the mid-infrared instrument are all coming from Europe. So it's a large fraction of the instrument package. De hecho, no solamente el cohete, sino también el espectrógrafo del infrarrojo cercano y la parte fría del espectrógrafo del infrarrojo intermedio viene de Europa. Es una contribución importante. Dos preguntas. La primera, si la quinta pregunta, la respuesta corresponde a la ciencia. Y la segunda, pregunta, si la materia oscura, perdón que insista en esto, no se puede tocar, no se puede ver, no se puede medir, no se puede interactuar con ella, podría estar alrededor nuestro, no sé, me parece que es como que hay que creer, existe. Es una breve pregunta. Two questions. First of all, the fifth one of your questions, is that really a scientific question, he asked. And the second one is, if this dark matter is so intangible, it doesn't interact with anything, and is it just something that we have to take on trust? Do we have to only believe in it? Oh, well, I think it's correct that maybe the what is our cosmic destiny is not a scientific question yet. We don't know how to address it, but a part of it would be about what is making the universe accelerate and whether it will stop. Dice que la cuestión de nuestro destino cósmico todavía no es una pregunta científica, quizás, pero una parte sí, porque entender lo que causa la aceleración del universo sí es una pregunta científica, y según esa respuesta podemos tener un destino diferente. So the second question about the reality of dark matter, we have, so far astronomers are the only ones who can detect its presence, but many people in physics labs are trying to make the material by accelerators with special detectors, or alternatively to discover natural dark matter that happens to be coming through the laboratory. And so both kinds of detectors have been built, and we have hopes that in 10 or 20 years we might find it. Hasta ahora la materia oscura solamente se puede detectar indirectamente vía sus efectos astronómicos, pero los físicos están al tanto. Hay dos posibilidades. Uno es que hay experimentos para crear materia oscura en el laboratorio y otros experimentos que ya están funcionando en preparación para detectar materia oscura que proviene de fuera. Y estos son experimentos reales, para detectar partículas reales, son experimentos que tienen perspectivas de éxito. Buenas noches, profesor. I have a question that you have on the screen. Lo diré en español también. Una cuestión que tiene usted ahí. Si la materia que cae dentro del agujero negro, la luz que se refleja, o sea, a ver si me explico. Si no puede reflejarse la luz, no puede escaparse nada dentro del agujero negro. Sí. ¿Cómo sabemos que...? Sí, ¿dónde está la materia que cae dentro del agujero negro? Vale. So what he wants to know is, if light can't get out of a black hole, how do we know anything about the matter inside a black hole that falls in? Well, that's a hard question, and the people like Stephen Hawking are still thinking about it. But it seems that there is information contained in the black hole.
And there's a lot of calculation about this, and that's as far as I know. Pues es una pregunta muy difícil, muy buena, y entre otros Stephen Hawking lo está investigando. Parece que un agujero negro es capaz de codificar información y de hecho es capaz realmente de emitir partículas de cierta forma, pero es una cosa bastante complicada y no es una respuesta fácil. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Les recuerdo que mañana tenemos dos conferencias dentro de las jornadas astronómicas. Una a las 12 de la mañana en el aula magna de la universidad, que es la segunda conferencia de John Mather, y otra aquí a las 8:30 de la tarde en el Teatro Apolo, que es el lado oscuro del universo, de Francisco Prada, el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchas gracias a John Mather y muchas gracias a vosotros por haber venido.